Hi children, hope everyone safe and fine. Today I came with a video. Are you all ready to watch the video? Yes, let's watch the video. What you have seen in the video? Yes, a ship sails on the sea. A ship, it is a very heavy object. However, thought that how it is possible a heavy object like ship float over the water? That is what we are going to discuss today. So, to find out the answer, we are going to do an activity. For this activity, I have taken a plastic bottle, a small plastic bottle, and I have taken a beaker of water. Now, I am going to drop this bottle into the water. What happens? Yeah, the bottle floats over the water. Now, I am going to push this bottle into the water. Observe carefully. When I push this bottle into the water, it goes into the water. Now, I am going to release my hand. So, you want to observe what happens to the bottle carefully. Okay. What happens to the bottle that I dropped on the surface of water? Yes, it floats on the water. Then I pushed the bottle into the water. Did I apply any force on the bottle? Yes, I applied a force. In which direction I applied the force on the bottle? I applied a force downwards on the bottle. That makes the bottle goes into the water. Then, when I released my hand, the bottle came to the surface of the water. Did any force acted on the bottle? Yes, a force acted on the bottle that makes the bottle came again to the surface of water. Can you tell me what was the direction of the force acted on the bottle that makes the bottle came up to the surface of water? Yes, the force acted on the bottle that makes the bottle came again to the surface of water was a force upwards. അതായത് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺവാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ താഴേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹാൻഡ് കൈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ബോട്ടിൽ എഗെയിൻ വാട്ടർ സർഫസിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഈ ബോട്ടിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ എഗെയിൻ ഈ സർഫസിലേക്ക് വന്നത്. This upward force exerted on the bottle by the liquid or the water is known as buoyancy. When a body is immersed completely or partially in a liquid, the liquid exerts an upward force on the body. This force is the buoyancy. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലിക്വിഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലിയോ പാർഷ്യലിയോ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ആ വസ്തു മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടില് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് വെള്ളത്തിന് മേളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടാലോ അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. So now we are going to do another activity. I have a piece of stone and I have a piece of metal. Both these things I am going to weigh in the air and also I am going to measure the weight of metal and the stone when immersed in the water. അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റോണും മെറ്റലും ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കും. സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, മെറ്റലിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോണും ഈ മെറ്റലും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് മുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഞാനൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാൻ പോകും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. Now we have a metal and what is the weight of the metal in the air? It is 1 Newton. Okay. Now I am going to immerse this metal in the water. The weight of the metal when immersed in the water is 0.75 Newton. Now we are going to measure the weight of the stone in the air.
Yeah, it is 2.25 Newton. Now, I am going to immerse the stone in the water. Measure the weight of the stone in the water. It is 2 Newton. So, we observed some weight difference, right? Let's calculate what is the difference of this metal and the stone when it is in the air and also when it is immersed in the water. The weight of the stone in the air was 2.25 Newton and the weight of the stone in the water was 2 Newton. So let's calculate what is the weight difference. Weight difference. Weight difference is weight of the stone in the air minus weight of the stone in the air is 2.25 Newton minus weight of the stone in the water. It is 2 Newton. What is the difference? 2.25 Newton minus 2 Newton. It is 0.25 Newton. 0.25 Newton. So, this weight difference is the buoyancy. Now we know what is buoyancy and how to calculate buoyancy, everything. So let's do some activities. Explain why it is important to follow the weight limit while loading a boat. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? Take a plastic plate and place on the surface of water. Then add small stones one by one on the plate. Find the minimum weight of the stone that make the plate sink.